7 News, tout info. Worthy of note is the fact that an utosic delivery monitoring of labor should be done using part2 so as to progressively manage the labor process, promote safe and responsible sexual practices, facilitate access to condoms, carry out early diagnosis and treatment of sexually transmitted infections, provides appropriate counseling to HIV-negative women, prevent unwanted pregnancy among HIV-infected women by providing family planning services, promote access to reliable and effective contraception, provide treatment and management services and support to HIV-infected women, carry out early diagnosis, ensure management of and to support infants and children infected by HIV, promote linkages with community-based services in view of early and comprehensive management as steps taken by the health personnel to avoid the transmission of HIV from mother to child. Most of the time, some of these patients could present late, okay, like in the villages, in the rural areas, unlike in towns where you still have these facilities, but you still have the same problems, where patients could present a bit late in pregnancy. So now, what you do is, there are certain things you have to do. Now you have to screen the patient for HIV. You screen the patient for HIV. Now, if at all it's the person, you see, because normally the person doesn't have any other complications, you now do the CD4. CD4 is the white blood cell count, okay? Which actually, it's a type of white blood cell count that the virus destroys, and actually gives us an indication of the immune status, immune strength of the patient. So normally, if the CD4 it's above 350, and this pregnant woman doesn't have any other complications, so this type of patient is eligible. You place the patient on zidovudine or AZT. Yeah. Okay, so that's why you place the patient on that till, so depending on when the patient presents during pregnancy, so you place the patient on that. Now, there's another scenario where a patient now presents. Now, she's been screened, she's positive, her CD4 is less than 350. So such a patient now is eligible for full antiretroviral treatment, where you have like 3 therapy. You have the 3 molecules, okay? And normally you have a molecule that you use nevirapine at the end, because 2 reverse transcriptase inhibitors plus nevirapine, not efavirenz. You understand? So that is how you tackle a problem like that. Now, there are some who might present during labor. Okay. Yes, during labor. And most of the time, the literature shows that most of the transmission of HIV from mother to child is mostly during labor. So now, what do we do in that time? In those days, a few years back, they used to give a single dose of nevirapine. So when you are faced with a situation like that, now you give nevirapine. Now all along we've been talking about the mother. So you give nevirapine during labor, and of course when the woman gives birth, you still place her, depending on her CD4, you still place her on as I said before, based on her CD4, you still place her on either the antiretroviral, the full 3 therapy, or on AZT. Now, let's go now to the child. The child now has been born to an HIV positive woman, okay? Now, depending on, as I said, when it was discovered, or when the woman started the treatment, okay? But notwithstanding, this child has to be placed on AZT or nevirapine, okay? If the status of the woman is known for 6 weeks at least, okay?
at least 6 weeks. So if it's a case where, actually the woman presented at labor, you have to go up to 6 months. So you can give nevirapine or acetate. Nevirapine is you can give it every day. Then that's 2 milligrams per kilogram weight, or that's acetate. Then nevirapine is 4 milligrams per kilogram body weight. Dans un service comme celui-ci, où on traite ces femmes-là à longueur de journée, il n'est même plus question de ça. Ok? Le conseil se fait dans la discrétion, les résultats se rendent dans la discrétion. Elles ont des services comme toute autre femme. Elles accouchent dans la même salle d'accouchement que toutes les autres femmes. Mais évidemment, il y a des mesures particulières qu'on prend chez ces femmes-là par rapport aux autres. Ok? Mais il n'y a vraiment pas de mesures à part pour dire qu'elle sera étiquetée comme telle. Par contre, et c'est pourquoi il est important de rappeler une fois de plus le rôle de la communauté pour éduquer cette communauté-là. Parce que la stigmatisation, la plupart du temps, naît du fait de l'ignorance, naît du fait des préjugés. Donc quand on a éduqué les gens et qu'on les a bien informés, en principe, on aura résolu une grande partie des problèmes liés à la stigmatisation. To avoid the transmission of the virus via breastfeeding, the medics are cautioning exclusive breast milk during the first 6 months of life, breastfeeding until 2 years or beyond, and the introduction of complementary foods with balanced diet and enough safety after the first 6 months. In a situation where the mother does not give breast milk, she should exclusively give cow milk to the baby because a mixture of both is an express route for the transmission of the virus. Le Cameroun est dans une politique où l'allaitement maternel est la clé. C'est-à-dire que quand on a en face de soi une femme, dans la mesure du possible, elle devrait allaiter son bébé au sein. Mais évidemment, vous êtes d'accord avec moi que le lait maternel contient quand même des virus, n'est-ce pas? Mais ça n'empêche qu'il reste le meilleur lait pour ce bébé-là. Donc par conséquent, la femme qui est VIH positive a aussi le droit d'allaiter son bébé. Pour que son bébé aussi profite des bénéfices de l'allaitement maternel. Et pour diminuer le risque de transmission du VIH, le bébé ou la mère seront mis sous ARV pendant toute la durée de la période de l'allaitement. Donc elle peut allaiter, mais ça sera un allaitement qu'on dit protégé par les ARV. Ça peut être le bébé qui prend les ARV, ça peut être la maman qui prend les ARV. Aux dernières recommandations, c'est le bébé qui prenait les ARV. Mais avec les nouvelles recommandations qui vont être mises en œuvre dans les semaines qui suivent, parce que la note ministérielle est déjà signée, c'est la maman qui va prendre pendant toute la période. Mais quel que soit le cas, ce que vous devez retenir, c'est que la femme VIH positive peut allaiter son bébé, mais il faut que ce soit sous la couverture de la prise des antirétroviraux pour diminuer la charge virale dans le lait et pour diminuer par conséquent le risque de transmission par le lait. Le Cameroun a décidé de franchir le pas grâce à l'initiative du ministre de la Santé publique pour délivrer maintenant ce qu'on appelle une option B+. Mettre sous traitement antirétroviral toutes les femmes enceintes séropositives, quel que soit leur statut immunitaire, c'est-à-dire que les CD4 soient inférieurs à 350 ou non, dans le but de préserver l'enfant depuis la grossesse, même après l'accouchement. Ça veut dire qu'on va continuer même après l'accouchement, pendant que la femme allaite au sein, à donner gratuitement un médicament antirétroviral à cette femme enceinte séropositive pour qu'elle ne contamine pas son enfant. Après l'accouchement, pendant qu'elle allaite, cette femme, elle continue à prendre ses traitements antirétroviraux, c'est des thérapies antirétrovirales pour protéger au maximum son enfant du risque de contamination. Parce qu'après l'accouchement, comme nous l'avons dit, le suivi postnatal continue. Et ce suivi postnatal se fait au niveau du pédiatrique. Et il a été prévu que le bébé va bénéficier des soins PTME, mais la femme aussi maintenant.
late prenatal consultation, absence of follow-up, and failure to follow medical advices, delay of treatment until after the first semester is over, explains why some positive mothers transmit the virus to their children. Nous avons des habitudes dans notre société qui veulent que les femmes, généralement, hésitent à venir consulter avant la fin du premier trimestre, parce que le sorcier saura qu'elle est enceinte, parce qu'il faut d'abord qu'elle soit sûre elle-même d'être enceinte. Mais ce que nous voulons, et c'est pourquoi je pense que ça nous interpelle tous, ça interpelle le corps médical, ça interpelle les journalistes que vous êtes, ça interpelle la communauté, c'est que les mentalités changent et que les gens sachent que la consultation prénatale est une activité qui permet de dépister les choses à temps pour que ces choses-là ne compliquent pas la grossesse. Oh, il y a des délais, il y a des choses qu'on doit dépister assez tôt pour qu'on les traite assez tôt avant qu'elles ne créent des dégâts. C'est pourquoi idéalement, la première consultation prénatale devrait se faire au premier trimestre de la grossesse. Breastfeeding is a natural way of bringing up one's child, especially just after birth. But there's also a risk of transmission from mother to child through breast milk. So it is usually not advisable. The gynecologists, they have a way of handling this matter, and we've known cases where certain women, out of cultural beliefs, because a lot of our people here believe that you have to breastfeed your child. So even if you tell certain mothers not to breastfeed them, they will still go ahead and breastfeed them because it's part of our culture, it's the way they are known to have done things, but it's still a place to tell them the risk of transmitting this problem to a newborn baby whose immune system is still underdeveloped. In order to expel the mother-to-child transmission in the country, the government has resorted to certain curative measures like the follow-up of the HIV positive mothers from pregnancy to delivery periods, vaccines, and other diagnostic measures, as well as the provision of free antiretrovirus drugs, etc. However, the HIV-exposed newborn are followed up by the pediatricians in order to ensure the harmonious growth of the exposed infant, to provide elements to continuous feeding counseling, to provide nutritional support when possible, secure compliances with good feeding practices, and weaning out supports, detect any early clinical signs suggestive of infection, provide immunization coverage, as well as furnish psychological support if need be. Il y a une note ministérielle qui déclare gratuit le dépistage des femmes enceintes depuis plus de 5 ans aujourd'hui, qui fait que les femmes enceintes font leur test gratuit, test dépistage. D'accord? Les enfants aussi, de 0 à 15 ans, le dépistage est gratuit. Ce qui fait que vraiment, les efforts sont déployés par le gouvernement pour permettre à toutes les femmes enceintes de pouvoir bénéficier d'un test dépistage afin qu'on puisse agir avec le programme part2. Donc, ce test est donc proposé chez la femme enceinte et celles qui sont dépistées positives, tout un package, tout un programme de suivi lui est offert, en commençant par le conseil sur la nécessité de rester près du personnel médical, de présenter toutes les appréhensions qu'elle a au personnel médical qui la suit en prénatal, afin de lever les doutes. Car vous savez qu'il y a malheureusement beaucoup de femmes enceintes séropositives qui vont rester en communauté, qui vont aller voir des gens qui leur proposent des solutions alternatives qui, hélas, ne portent aucun fruit et perdent un temps précieux qui devrait servir en fait à mettre en place une initiative qui visera à réduire le risque de transmission du virus à son enfant. Le dépistage s'offre au cours de la CPN dans le paquet de tous les examens qu'on propose à cette femme-là justement pour dépister et traiter à temps. Donc on va donc
lister tous les examens à faire au cours de la grossesse, entre autres donc le VIH. Et la femme est libre d'accepter ou de ne pas accepter. Mais généralement, elle finit par accepter. Parce qu'il n'y a aucune femme au monde qui aimerait passer une maladie incurable à son enfant. To do away with the fear of procreation that many HIV positive parents suffer from, the government has put at their disposal certain procedures so that a cry of an HIV negative baby could be held in their house. One of the recommendations is the washing of the sperms. It's incidentally and luckily it's something I worked on, and most of my last paper, my defense, which I did for my master's in public health, was on procreation. And there are three scenarios where the wife is positive, the husband is negative. Positive, that both are positive, and the third one is husband positive and wife negative. The one you talked about, which is the wife negative, the husband positive, is the simplest of the scenarios, because in this case we have other methods, what we call home insemination. Home insemination is like you can have protected sex during there's a procedure. Now we have test kits to test when the woman is ovulating. So to prevent that, we are trying to increase the chance of her getting pregnant. So you can make love or have sexual intercourse. Now the man ejaculates into a condom that doesn't have spermicide in it, and you use a syringe and insert in the vagina. So if at all you do this, if at all you have an ovulation test kit to know exactly when the woman is ovulating, you increase the chance of her getting pregnant. So it's a win-win situation where basically the man doesn't get contaminated. Okay, what happens if the man is contaminated and the woman is not? Yeah, that's the most difficult. Yeah. And there are many other methods. There's what they call intracytoplasmic sperm injection. They wash the sperm, then afterwards they do IVF and in vitro fertilization and stuff like that. But it's costly. And unfortunately, Cameroon doesn't have those facilities. It's done in Italy and in other countries. And even most centers that do that, they are reluctant to deal with HIV patients, because so if most of the literature I've read, they try to put barriers or whatever. So it's expensive. Now, if at all we're going to look at a local context, which I would, is that literature has shown that if you can bring the man who is positive, his viral load to undetectable level, Now, these people now, based on but in this particular case, we must have both parties consent, because the moment the viral load is reduced to undetectable level, the chances of contaminating your partner, the possibility also diminishes. There is no gainsaying that in no distant time, Cameroon will be free from the mother-to-child transmission of the HIV virus. Mama, me that is why I'm loving you. Mama, me